අපිට එදිනදා භාවිතයට ගැනීමට සිදුවෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කිහිපයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා. sentence patterns දන්නවා නම් වේගෙන් ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාටත් පුළුවන්. If you know sentence pattern, you will be able to speak in English rapidly. This is my first lesson. Today I am going to teach you about had better. had better කියන පදය එදිනදා ජීවිතයට භාවිතා කරන ආකාරය කොහොමද කියලා අපි බලමු. had better කියන පදයෙන් අදහස් වෙන්නේ කළොත් හොඳයි කියන දේ. මේ දේ කළොත් හොඳයි කියලා කියන්නේ අපි had better කියන එක භාවිතා කරනවා. had better යන පදයට එක්ක කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු. වාක්‍යයක් sentence එකක් ගොඩනගන්න අනිවාර්යයෙන් කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. කර්තෘට මූලික වෙච්ච කර්මයක් තියෙන්න ඕනේ. subject එකත් එක්කම had better යෙදෙනවා. had better යෙදිලා ඒත් එක්කම verb එක යෙදෙනවා. subject කියන්නේ කර්තෘ මූලික වෙනවා. කර්තෘට පස්සේ had better කළොත් හොඳයි කියන පදේ යෙදෙනවා. ඒත් සමගම verb එක යෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදේ යෙදෙනවා. subject plus had better plus verb. ඕක තමයි අපේ had better කළොත් හොඳයි කියන පදේ මූලික කරගෙන අපි වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා උදාහරණ විදිහට අරගෙන. අපි බලමු අපේ පළවෙනි උදාහරණය. first example. ඔයා ඒක කළොත් හොඳයි. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔයා ඒ දේ කළොත් හොඳයි කියලා? English වලින් අපි දන්නවා අපේ rule එක subject plus had better plus verb. ඒකනේ අපේ rule එක. ඔයා ඒක කළොත් හොඳයි. ඔයා you කළොත් හොඳයි had better කරනවට කියනවා do. ඒක it. You had better do it. ඔයාගේ අම්මා කියනවා ඔයාට ඔයා දැන් මේක කළොත් හොඳයි. කොහොමද අම්මා ඔයාට කියන්නේ ඒක? You had better do it. අපි යමු අපේ දෙවෙනි උදාහරණයට. second example. ඔයා ඔයාගේ සම්බන්ධය නැවැත්තුවොත් හොඳයි. ඔයා you කළොත් හොඳයි had better. ඊළඟට එන්නේ verb එක නවත්තනවට අපි කියන්නේ stop. ඔයාගේ සම්බන්ධය your affair. වාක්‍ය හැදෙනවා you had better stop your affair. ඔයාගේ සම්බන්ධය නැවැත්තුවොත් හොඳයි. හරි. අපි යමු අපේ තුන්වෙනි උදාහරණයට. third example. ඔයා මාව අමතක කළොත් හොඳයි. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔයා මාව අමතක කළොත් හොඳයි කියලා? ඔයා you කළොත් හොඳයි. had better. had better වලට පස්සේ verb එක එනවා. අමතක කරනවට අපි කියන්නේ forget. මාව me. You had better forget me. ඔයා මාව අමතක කළොත් හොඳයි. අපි යමු ඊළඟට අපේ හතරවෙනි උදාහරණයට. fourth example. ඔයා දුම්බීම නැවැත්තුවොත් හොඳයි. කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයා you නැවැත්තුවොත් හොඳයි. කළොත් හොඳයි කියන පදය had better. නවත්තනවට stop. දුම්බීම smoking. You had better stop smoking. ඔයා දුම්බීම නැවැත්තුවොත් හොඳයි. අපි දැන් බලමු අපේ පස්වෙනි උදාහරණය. ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්? ඔයා you ගියොත් හොඳයි. මේ දෙක කළොත් හොඳයි. had better යනවට අපි කියනවා go. You had better go. දැන් අපි දැන් කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ now. You had better go now. ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි. මම ඔයාලත් එක්ක වාක්‍ය කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා. ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි භාවිතා කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ කියලා දීපු ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. It's too heavy to carry. රැගෙන යන්න බැරි තරම් බර වැඩි. It's too heavy to carry. රැගෙන යන්න බැරි තරම් බර වැඩි. It's too heavy to carry. රැගෙන යන්න බැරි තරම් බර වැඩි. It's too expensive to buy. මිලට ගන්න බැරි තරම් මිල අධිකයි. It's too expensive to buy.
මිලට ගන්න බැරි තරම් මිල අධිකයි. It's too expensive to buy. මිලට ගන්න බැරි තරම් මිල අධිකයි. It's too difficult to understand. තේරුම් ගන්න බැරි තරම් අමාරුයි. It's too difficult to understand. තේරුම් ගන්න බැරි තරම් අමාරුයි. It's too difficult to understand. තේරුම් ගන්න බැරි තරම් අමාරුයි. The difficulty is spending so much time. ඔච්චර වෙලාවක් ගත කරන එක තමයි අමාරු. The difficulty is spending so much time. ඔච්චර වෙලාවක් ගත කරන එක තමයි අමාරු. The difficulty is spending so much time. ඔච්චර වෙලාවක් ගත කරන එක තමයි අමාරු. Whose fault is this? මේක කාගේ වරදද? Whose fault is this? මේක කාගේ වරදද? Whose fault is this? මේක කාගේ වරදද? Don't smoke. It's bad for your health. දුම් බොන්න එපා. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. Don't smoke. It's bad for your health. දුම් බොන්න එපා. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. Don't smoke. It's bad for your health. දුම් බොන්න එපා. ඒ ඔබේ සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. How nice. If I can go abroad. මට පිටරටට යා හැකි නම් කොච්චර හොඳද? How nice. If I can go abroad. මට පිටරටට යා හැකි නම් කොච්චර හොඳද? How nice. If I can go abroad. මට පිටරටට යා හැකි නම් කොච්චර හොඳද? How nice. If you can stop smoking. ඔයාට දුම් බීම නතර කළ හැකි නම් කොච්චර හොඳද? How nice. If you can stop smoking. ඔයාට දුම් බීම නතර කළ හැකි නම් කොච්චර හොඳද? How nice. If you can stop smoking. ඔයාට දුම් බීම නතර කළ හැකි නම් කොච්චර හොඳද? Whatever it is, we can travel easily now. මොනවා වුණත් දැන් අපිට පහසුවෙන් ගමන් යන්න පුළුවන්. Whatever it is, we can travel easily now. මොනවා වුණත් දැන් අපිට පහසුවෙන් ගමන් යන්න පුළුවන්. Whatever it is, we can travel easily now. මොනවා වුණත් දැන් අපිට පහසුවෙන් ගමන් යන්න පුළුවන්. That's the best place I have ever visited. මා මෙතෙක් ගොස් ඇති හොඳම තැන ඒක. That's the best place I have ever visited. මා මෙතෙක් ගොස් ඇති හොඳම තැන ඒක.
That's the best place I have ever visited. මා මෙතෙක් ගොස් ඇති හොඳම තැන ඒක. It's likely that I'll get the job. මට රැකියාව ලැබෙයි වගේ පේන්නේ. It's likely that I'll get the job. මට රැකියාව ලැබෙයි වගේ පේන්නේ. It's likely that I'll get the job. මට රැකියාව ලැබෙයි වගේ පේන්නේ. That's the best book I have ever read. මා මෙතෙක් කියවා ඇති හොඳම පොත ඒක. That's best book I have ever read. මා මෙතෙක් කියවා ඇති හොඳම පොත ඒක. That's the best book I have ever read. මා මෙතෙක් කියවා ඇති හොඳම පොත ඒක. It's likely that he'll come. ඔහු එයි වගේ පේන්නේ. It's likely that he'll come. ඔහු එයි වගේ පේන්නේ. It's likely that he'll come. ඔහු එයි වගේ පේන්නේ. It's likely that he'll help me. ඔහු මට උදව් කරයි වගේ පේන්නේ. It's likely that he'll help me. ඔහු මට උදව් කරයි වගේ පේන්නේ. It's likely that he'll help me. ඔහු මට උදව් කරයි වගේ පේන්නේ. It's likely that it will rain today. අද වහී වගේ පේන්නේ. It's likely that it will rain today. අද වහී වගේ පේන්නේ. It's likely that it will rain today. අද වහී වගේ පේන්නේ. That's how they treat us. ඔවුන් අපට සලකන්නේ අන්න එහෙමයි. That's how they treat us. ඔවුන් අපට සලකන්නේ අන්න එහෙමයි. That's how they treat us. ඔවුන් අපට සලකන්නේ අන්න එහෙමයි. That's how he became so rich. ඔහු එතරම් පොහොසත් වුණේ අන්න එහෙමයි. That's how he became so rich. ඔහු එතරම් පොහොසත් වුණේ අන්න එහෙමයි. That's how he became so rich. ඔහු එතරම් පොහොසත් වුණේ අන්න එහෙමයි. Didn't you go to work yesterday? ඔයා ඊයේ වැඩට ගියේ නැද්ද? Didn't you go to work yesterday? ඔයා ඊයේ වැඩට ගියේ නැද්ද? Didn't you go to work yesterday? ඔයා ඊයේ වැඩට ගියේ නැද්ද? Didn't you have lunch? ඔයා දවල් කෑම ගත්තේ නැද්ද? Didn't you have lunch? ඔයා දවල් කෑම ගත්තේ නැද්ද? Didn't you have lunch? ඔයා දවල් කෑම ගත්තේ නැද්ද?
Didn't you send him a reply? ඔයා ඔහුට පිළිතුරක් යැව්වේ නැද්ද? Didn't you send him a reply? ඔයා ඔහුට පිළිතුරක් යැව්වේ නැද්ද? Didn't you send him a reply? ඔයා ඔහුට පිළිතුරක් යැව්වේ නැද්ද? He told me not to go there. ඔහු මට එහෙ යන්න එපා කිව්වා. He told me not to go there. ඔහු මට එහෙ යන්න එපා කිව්වා. He told me not to go there. ඔහු මට එහෙ යන්න එපා කිව්වා. Did they win the match? ඔවුන් තරගය දිනුවද? Did they win the match? ඔවුන් තරගය දිනුවද?